today in our video we are going to discuss about the area of a circle. So what is exactly meant by this? What is meant by the area of a circle? So I am going to draw a circle here. Okay, suppose this is a circle which is centered at O. And the area of a circle means the space enclosed by the circle. ഈ സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് ഒരു സ്പേസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ സ്പേസിന്റെ അളവിനെയാണ് ഈ സ്പേസിന്റെ മെഷർമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. That is the area of a circle is the space enclosed by the circle. And how will we derive the mathematical expression for finding the area of a circle when you are provided with the radius or the diameter? So let us have a look. So look at this method. Here is a circle. Okay, here we have a circle. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്. ഈ സർക്കിളിനെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്തു. Okay, that is sectors ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, so sectors ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. Okay, so you can see here എന്താണ് ഈ സർക്കിളിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഒന്ന് ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ നേരെയായിരിക്കും, പിന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഈ ഭാഗത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താ നമ്മുടെ ഈ സർക്കിളിനകത്ത് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്രയും ഏരിയ തന്നെയാണ് ഈ സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേ സെക്ടേഴ്സിന് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, and after the arrangement നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്താണ് it look like a parallelogram or it look like a rectangle. ഒരു റെക്ടാംഗിളിനെ പോലെയാണ് ഇത് കാണാനിരിക്കുന്നത്. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the length and breadth of this rectangle? Okay, the rectangle formed by these sectors, okay, which was enclosed by a circle. ഒരു സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് എൻക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഭാഗങ്ങളായ ഈ സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റെക്ടാംഗിൾ. ഈ റെക്ടാംഗിളിന്റെ ലെങ്തിനെയും ബ്രെഡ്ത്തിനെയും പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഈ റെക്ടാംഗിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താ ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി. ഒന്ന് നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഈ ബ്ലൂയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. ഈ ലെങ്തിലെ എല്ലാം ലെങ്ത് എന്താ വരിക ബ്ലൂയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ചുറ്റും along the boundary of the circle എത്രയുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. The circumference of a circle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 2 pi r. The circumference of a circle is 2 pi r units. Okay, so അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവും പകുതി ബ്ലൂവും പകുതി യെല്ലോ ആണ്. ഹാഫ് ഓഫ് ദിസ് സെക്ടേഴ്സ് ഇസ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ ആൻഡ് ദ അതർ ഹാഫ് ഇസ് യെല്ലോയിഷ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് എത്രയാണ് the entire 2 pi r ന്റെ പകുതിയാണ്. Okay, half of 2 pi r which is equal to pi r. Okay, so you can see here എത്രയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് the length of the rectangle formed by arranging the sectors എത്രയാണ് pi r units ആണ് ഉള്ളത്. And what about the breadth? As you can see here, the breadth എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് the breadth of the rectangle will be equal to the radius of our circle. Okay, radius of our circle. So അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the area of the rectangle, okay, the area of the rectangle which is formed by arranging the sectors which was enclosed by a circle. ഒരു സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് എൻക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന സെക്ടേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള this rectangle ഇതിന്റെ area will be equal to the area of the circle. And we know the equation for finding the area of a rectangle, right? It is length into breadth. And according to this situation, the length of the rectangle formed by arranging the sectors which was enclosed by a circle is pi r. Okay, length എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് pi r ആണ്. So L is equal to pi r and breadth നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് breadth is equal to r. And area of a rectangle is given by length into breadth which is equal to pi r into r which is equal to pi r square. Okay, pi r square units. Okay, pi r square units. So I can say that the area enclosed by a circle, the space enclosed by a circle is pi times the square of the radius of the circle. So I hope this method is understood. So now let us have a look on another method.
So here is the second illustration, that is you can see a circle here. Okay, ee circle ninge kaananayitte pattum, and ee circle inde agathe enclose cheyyapetittulla aa oru area adine endayittu divide cheyidittunde, rings aayittu divide cheyidittunde. Okay, da ee reethiyilulla rings aayittu yellow blue, okay, yellow blue angane alternate aayittu endana yellow blue ee reethiyile color varathakka reethiyil rings aayittu divide cheyidittunde. After that അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ഓക്കെ, ദ കട്ട് ചെയ്യാണ്. കട്ട് ചെയ്ത് എവിടം വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് അലോങ് ടു ദി സെന്റർ. ഓക്കെ, സെന്ററിലേക്ക് ദാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു. കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇങ്ങനെ നിവർത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ദാ ഫിഗർ ആണ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് റിസംബിൾസ് ടു ആ ട്രയാങ്കിൾ. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ അകത്തുള്ള റിങ്ങുകളെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയത്. So that I can say that the area of this circle, the space enclosed by this circle is equal to the area of this triangle. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is the equation for finding the area of a triangle? It is half into base into height. അല്ലേ, the general equation is half into base into height. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും എന്താ, ദാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അലോങ് ദിസ്, ഓക്കെ, എവിടം വരെ സെന്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, will be equal to the circumference of the circle, that is 2 pi r units. Okay, so here is 2 pi r units, that is the base of the triangle as 2 pi r units. And what about the height? Okay, so height നോക്കേ ഇങ്ങനെയാണ്. നോക്കാം, നമ്മൾ ഇതാ ഈ രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എവിടം വരെ സെന്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദാ ഇവിടെ മുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്, will be equal to the radius of our circle. Okay, so that I can say that the height of the triangle is equal to the radius of the circle. Now I am going to apply the formula for finding the area of a triangle. Okay, so area of a triangle is given by half into base into height. Okay, and we have half into base എത്രയാണ്, base is equal to the circumference of the circle, which is equal to 2 pi r units into height is equal to r. So that I can say that half and 2 cancels each other. I will get pi r square units. Okay, so the equation for finding the area of a circle is pi r square units. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്ത മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഇതേ റിസൾട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തിയത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, that is we can generalize that the area of a circle is pi times the square of the radius of the circle. So here is one of the biggest result about a circle, that is the area of a circle is pi times the square of the radius. That is mathematically I can say that A is equal to pi r square units. Okay, is it clear? Okay, so I hope this is very much clear for you, and thank you for watching.